初めての京都です。 Imagina esta locura lo que es. Impresionante. Espectacular, ¿no? So beautiful. Wow, 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 wow. 皆さんこんにちは。今僕たちがいるのは京都です。京都でございます。そして京都には僕らはもちろん2人だけではありません。見てください、後ろ。おはようございます。ジジです。オリの妹ジジ。そして後ろにいるのはオリのパパです。 Good morning. ¿Cómo estás? 60 years of being awesome. Yes, here we are. ここはですね、京都の龍安寺でございます。龍安寺は前回も来ました。オリパパ、ジジは初めての日本なんで来たことはないですが、オリパパはここに来たことがあります。前回ここに来た時感動してました。どうでしたグローシート？ Awesome, as always. As always, yes. 楽しかったすごいです。すごいですね。という初めての京都です。そうです。というわけでまた今回もじっくり見ていきましょう。 Entonces, Gigi, ¿entendiste la técnica para cosechar madera de un árbol sin talarlo todo? Mira, aquí han hecho cosechas sucesivas de los troncos. Ellos lo hacen a nivel forestal acá para comercialmente obtener las maderas sin talar todo el bosque de raíz. Las técnicas que usan. Si tengo un link yo te lo pongo sobre eso que explica bien, pero básicamente a grandes rasgos es eso. Me llamó la atención era la forma, ¿no? Sí. Sí, que le van cortando lo que me explicaste. Sí. Y esto a escala comercial, o aquí lo ves a escala de jardín, pero esto en escala comercial los árboles pues son mucho, de una envergadura mucho mayor y las trozas que salen pues son de los palos para uso comercial de madera, ¿no? Pero digamos que aquí lo puedes ver en pequeña escala lo que hacen a escala comercial afuera en los campos, en la parte forestal, digamos el aprovechamiento forestal de las maderas japonesas, pinoki, pine, el cedro japonés, ¿no? Los pinos japoneses también, los que usan las bases, ayer lo veíamos allá, unas 8 maderas comerciales muy valoradas acá. ¿Para qué utilizarán esos, pues esta madera aquí? Porque es bien delgadita, ¿no? O sea, tiene que ser para cosas. No, acá pues para todo lo que pueden usar aquí, ¿no? Aquí pues, bambú blanco, mirá, ayer veíamos el bambú, la variedad blanca. Esto parece plástico, es tan blanco que vos lo ves y parece bambú plástico. Resulta que hay una variedad de bambú blanca. Entonces aquí para cualquier arreglo en un jardín se usan las varetas. Eso es bastante, pues, hay demanda para uno necesita maderita para todo. Uy, ¿dónde consigo? ¿Qué corto? A ver, ¿dónde la consigo? ¿No? ご存知ではない方にお伝えしますと、オリパパはですね、植物学者なんですよ。なのでもうここが彼にとってもパラダイスなんです。今日何時間いるか分かりませんよ、ここに。Well, what does it feel like being here for the second time, Rosito? First of all, I'm very thankful for the opportunity that's been given to me to be a second time in Rio Anji. Second times in any part of the world, I think it's a privilege to be here. So I humbly take this second time chance to be in Rio Anji, and I'm very thankful for all of you for being here. This is a unique and very special place. Thank you. Thank you. Grosito? Yes. Ticket? Thank you. Gigita? The boss. It's the same ticket as last time? Bonito. I don't remember. This is a drawing, a painting, a very beautiful painting. Old painting. World Cultural Heritage Site. Wow, but it's huge. Yeah, it's huge. The garden, the Japanese main garden is here. Ahora que estamos en los jardines de la ciudad, que me compartas qué sensaciones y qué enseñanzas sacaría allí. ¿Okay? Vamos a ver los pensamientos de Gigi acerca del Zen Garden.
pond, hermano. Qué belleza, mira ese pato blanco allá como resale, ¿no? No, esto sí es una belleza, te digo. Mira toda la orilla de Sakura. ¿Usted imagina esta locura lo que es? No, qué belleza esto, te digo. Mira, hasta el tronco más viejo lo respetan. Aquí hay un respeto hacia el más anciano de los árboles. No importa que se esté resquebrajando, lo dejan allí y lo cuidan. Como la vida, ¿no? No es que échele machete y cierra y sáquelo No. por viejo, no. Mira que es un respeto, mano, hacia lo más antiguo y lo más llevado que esté el palo, lo cuidan, mano, hasta el último momento. Sí. Y para determinar si realmente está muerto, vienen y le hacen pruebas y todo, y lo perforan y lo barrenan a ver si para dictaminar que está muerto. Sí. Y solo así, pues, es que, y eso, pues, que aún así no se tumba todavía. Siempre lo hemos visto en varios parques, ¿no? Lo observamos acá bastante. Cielo azul, ¿no? Profundo, contrasta con el verde y todo, ¿no? Una belleza, Está siempre me gusta ese contraste. Buenísimo el clima hoy. No, marica, espectacular. Siempre llevo muchas ideas para la finca, ¿no? Cuando uno viene a estos sitios ¿Cómo que son organizar? tan cuidadosamente, exageradamente cuidadosos del lugar, entonces uno lleva ese espíritu, ¿no? Sí. Uno carga con ese espíritu y llevas ese espíritu y ese sentimiento hacia tu sitio, ¿no? Entonces, en el caso de la finca de APA, yo reflejo mucho eso. Yo ya cada cosita con detalle me le dedico. Y no tengo afán, así me demoré días en una zona o en un sitio. Sí. No me dejo abrumar porque hay 2 hectáreas. Si me cuelgo, venga hermano, ayúdenme ustedes, lo mando para allá a podar y hágale usted. Yo me quedo por acá con las cositas haciendo, ¿no? Sí. Pues cómo logran que todo el musgo cubra todo. Pues primero con humedad. Con humedad porque ese musgo requiere de una humedad permanente allí, si no se seca. Entonces lo tienen que regar todos los días. Es posible que haya riego artificial o suplementario aquí, ¿no? Sí. Para poder preservar. En las piedras se da muy bien. En Dapa tenemos unas piedras espectaculares con musgo antiguo allá recubriendo que es una belleza. Yo trato de dejarlo mucho en su estado natural. Sí. Pero sí Sí. me llama la atención acá, pues literal todos los jardines que están El cubiertos. suelo también, ¿no? Y los van suelo, regando. sí. Mira, naturalmente se da por la humedad allí. Mira, esto no lo han sembrado, sino que se va dando ahí en el borde. Ustedes ven este borde, este canal aquí. Y ahí se da natural por la humedad, ¿no? Sí. Estamos próximos al lago, eso genera una humedad que también ayuda a este jarilloncito alrededor a que se mantenga la humedad para ese musgo. Toquemos aquí a ver un momentico. Sí, es un musgo grande, ¿no? porque Es más sea grande musgo que el de Dapa. El de Dapa es más delgadito. Pisa. Bonito, pero miren todo cómo cubre esa piedra. ¿Eh? Espectáculo, ¿no? ¿Eh? Sí. Está sequito, es un colchón. Futón. Futón. El futón, man. It looks really Está bueno. fluffy. Sí, está muy bonito. Marica, la mente criminal. Miren las cositas, las ofrendas aquí. Video. Wow. Estamos en la isla, ¿no? Sí, del laguna, laguito. ¿no? Tienen aquí un santuario, un pequeño santuario. Miren este pino espectacular, miren la inclinación de eso, por favor. It's like 45-degree inclination, Kaito. You correct me? Look at this pine tree, man. And it's whole. How does it survive at that degree of inclination? It has a support there, obviously. Wow. Miren eso. ¿Eh? Supported by like how many poles? 3 poles in the water? Yeah. It's a huge pine tree. Look at that. Alive and well.
un pino, ¿no? Wow. Uy. Entonces todo está en tensión, ¿no? Porque el sistema radicular de esto para sostener es como si vos haces esto. Trata de hacer esto. De vos doblarte. ¿Qué necesitas? Necesitas el contrapeso. El contrapeso aquí, ¿qué lo hace? El sistema de raíces, la presión. Aquí no percibimos eso, pero bajo la tierra hay una presión de este peso de toneladas de esta materia que hay aquí. En este ángulo está siendo counterbalanced by the root system. It's in the pond, you know. This goes even over there on the other side of the lake. This is a huge root system. Pero hermoso. ¿Qué color sería ese? Deep pink. Una belleza, te digo. Eso es una cosa de loco. Voy a tomar una foto a este. This- What is this? This one is not very common. You don't see No? this color No? very often. No. Wow. Why? Two in one. Two colors in one. Chachos, there's a very special tree right here. ¿Nagasaki dónde? Oh, it's mixed, huh? White and pink. How come? Guys, I think this is sakura. Sakura, eh? This is sakura. You think this is Sakura? ¿This is smell of sakura? No. No, no, no. No. Incienso. But how is it possible? Wow, I'm not sure. Maybe ume. Well, there's a technique in agronomy called grafting. Grafting is a technique used to join two species, for example. So you get a short and thickness of a branch of one species, and you graft it into the branch or the main stem of your mother tree. Yeah. So you get a branch, let's say this one, pink variety of sakura. You cut a branch and you make a diagonal cut here, exposing the vessels of the sakura. And then you take the mother tree, and you expose with a cut, and then you place the two things here, and you wrap it with a rubber band. Okay? Okay. You wrap it and leave nature do the rest. Do its thing. They unite, okay, and the mother tree starts sending the Nutrients and everything. to the other sakura. So this might be one of the explanations why there's two flower varieties in one tree. Grafting. How many flower varieties do we have in sakura, Kaito? How many different? Let me check. Okay. Just to know, because the question arose, and it's very important, is why does a single tree has two flower colors? Okay, it has to be, and even if an interesting botanist, you can even have three colors on the same tree. There must be a tree here in Japan that probably has the three colors of sakuras in the same tree. Thank you. Huge. Look at this one going across. Easy. Observando todo, ¿no? Vamos a ver qué, vamos a ver para qué, a ver qué impresión le da. ¿Ah? Como 12 metros esa. Ese pino, ese árbol, ¿no? Impresionante. Impresionante. Difícil de conseguir un palo de esas dimensiones hoy, ¿no? Como lo sería en Occidente también, un palo de esas dimensiones es muy difícil, casi imposible conseguir un árbol de
Increíble para los ojos esto. Espectacular, ¿no? There are 15 rocks in the garden. Can you find them? 5. Necesitas uno. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I have one missing. The thing is, no matter where you stand here, you cannot see the 15 rocks. Really? Yeah, if you look at from above, you're able to see the 15 rocks, but from here you will never find the 15 rocks. What? Do you know, guys? Like, do you know where is Yes. the 15? ¿Cada cuánto será que le hacen el diseñito así de las piedras? La verdad no sé, pero de pronto, bueno, no sé. No creo que todos los días, pues, o sea, nadie pisa ahí excepto las personas que organizan. Sí, yo les sé el Entonces, no sé, dependiendo de la lluvia, del viento, no sé. Rocks really go beyond our lifetime for centuries, thousands of years. Rocks are true survivors of the past, right? Rocks. They are the witnesses of the past history. Trees also, trees die, man. I don't know, rocks, they don't die. They just stay there, man. Right? The other important thing for me here is what you call the unknown, because what you see here is what you see above. Obviously, there's a whole world below. It's in life. I did my thesis studying what was below, the root system. What we're watching here is maybe half of what's the entire picture, because there's another world below this. Okay, maybe these rocks are all joined below, like the root systems of a plant. All these surrounding trees, the root systems go below this Rio Anji rock garden here. Okay? But everything is interconnected below. Maybe we don't see it because our eyes can't go into the soil. But there's always one part of the story that you don't see through our eyes. Our vision scope is very narrow. We have to remember that. When we observe or criticize something, we are very narrow. And our thoughts reflect that. We don't see many. We have to be careful because our thoughts reflect maybe narrowly our mind and our eyes, and there's much more to be seen, like here. There's another world to be seen always. We must take good care in that. See, it's another type of analysis I might get from this garden here. Espérate, nosotros estamos sentados acá. Yeah, we were sitting 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. We were sitting here. So when we sit here, you cannot see this one. We didn't see this one. But if you're here, When you're here, maybe you cannot see this one. Gigi is put into the test, the theory that you cannot see the 15 rocks. So how many can you see from this side? Yeah, you cannot see the one behind that one. No. I've had the chance of coming to this garden maybe 3 or 4 times. The first one being 10 years ago.
And I mean, this place is just beautiful, but it's just like, you know, everything gets old. The building gets old, the wood gets old, the walls gets old. But this little piece, this garden here is like it has stopped in time. You know, maybe if you see it 100 years ago, probably the rocks were a bit wider or something. Yeah. But it does, you know, it doesn't change, regardless of how many years go by. Increíble. Yeah, we're all getting older, but this garden Time will proof. survive. The garden will survive. It's true. It's Yeah. true. We'll be long gone, man, and this garden will still be hauling thousands of people here to Rio Yeah. Angie. It's very true. This is a timeless relic. Yeah. Because what you say is true. It's you come here 2 years from now and you'll see exactly the same shape of the moss and the rock Yeah. will be there. It's difficult to perceive something in today's world as timeless, no? Because everything changes so fast nowadays. Everything is highly susceptible to change. Nothing, man. Diferente sería el mundo hace 500 años, ¿no? Cuando había ese monje zen aquí. ¿Cuán diferente sería el mundo? Estaba por acá aislado en esta montaña, me imagino que había más aislamiento, ¿no? Sí. Mucho más aislamiento por acá. Dios So mío, it santo fits por like Dios. perfectly, Esto ¿no? sí es una cosa. Mira, está súper. ¿Cómo pegan eso? Vos no ves aquí nada. Es que con colbón o qué? Colbón de la época, huevón. ¿Cuál es el colbón aquí? Mira esto, Mira esta curvación aquí, la curvatura. Y esto no lo ves suelto, mira. ¿Esto con qué está pegado? ¿Con saliva o qué? ¿Con colbón de la época o qué? Mira esta huevonada. Konnichiwa, matcha to vanilla onegai shimasu. Hai. ちゃんとバニラおばんやね。はい。ありがとうございますけどよ。シリンディコはい、600 Thank you. ありがとうございますありがとう。バイバイ。初めての抹茶とバニラアイスクリーム。アイスクリーム。Está rico. O sea, sí tiene saborcito a matcha, pero o sea, está bien porque no es como súper fuerte. ¿Quieres probar? Ahora a ver si, si te pasa de pronto. Está bueno. 京都といったらここです。次に来たのは金閣寺でございます。今日はですね、実は終日ということがありまして、終日というか週末です。今日土曜日なんですが、ものすごい人です。とんでもない人です。多分今まで僕何回も金閣寺来てますけど、この人の量は初めてです。Espectacular, ¿no? Mira el tamaño de esto. Mira este portón y estas bisagras. ¿Esto hace cuánto habrá sido hecho, no? Mira esas herrajes en hierro, mira. Apliques de hierro. Antiquísimo. ¿Qué tal este árbol? Todo el musgo ahí, ¿no? Sí, puestos de árbol antiguo. 皆さんやばいですよ。もうチケットを買うにも行列、鐘を鳴らすにも行列、人だかりです。すごいです。 I've been here several times and I didn't know that you actually have to pay to ring the bell. I mean, you can do this for free in like thousands of temples across Japan. And here, I think now because there's a lot of people who want to do it, well, now you have to pay 200 yen to ring that bell. 皆さん、とっても賑やかです。金閣寺。Okay, guys, the tickets. Huge. These are the tickets? Yes, they're huge, man. Go. I saw someone with this and I thought it was like a paper that you bought For pay or something? No, like, yeah, a stamp or For the something. stamp? No. This is the ticket. It's good.
Yeah, it's cool. Cool. Stamp. This won't fit my stamp book. What am I gonna do? Yeah, it's true. It's huge. Let's go. That's so cool. I love it. No? Cool Japanese style. Ya le está dando el sol. So beautiful. No? That color. Le está dando el sol, qué espectáculo, ¿no? Ya ven esa belleza. Divino. Y contra ese verde, no, una cosa idílica. Templo de oro, increíble. O sea, literal hay partes hechas en oro como esas que se ven ahí. Que es como el techo, pues como esa parte de abajo y lo de arriba que está en Sí. oro. I think it was real gold that was used, right? Last La time we looked minilla at de sí, oro. la minilla La was minilla de oro. real gold. O sea, no son los lingotes de oro fundidos Claro, pues no. en la forma de... No, es la mirilla de oro que recubre madera. Claro. Un papelillo de oro y van recubriendo todo. Se da cuenta como coger papel aluminio y forrar todo y eso fuera oro. El papel de aluminio fuera oro así. Eso es una locura, ¿no? No, demasiado lindo. En serio. Me puedo quedar aquí como todo el día viendo. ¿No? Y esta islita aquí, o sea, mira ya los patitos. Gigi is speechless. I mean, this temple is truly beautiful. There's no other than this one in the whole of Japan. It's very, very unique. Unfortunately, there's a whole lot of people, so you just gotta kind of keep moving. You cannot can't stay stay there. in place there, yeah, because everybody wants to get a photo of the temple. That is so beautiful. Look at that forest, like on the back. Mira, Pesh, no sé si alcanzas a ver, pero ves acá en el agua el reflejo del templo, o sea, se ve perfecto. Y esta agüita, o sea, no es transparente, la dejan así como de este color para que se pueda ver el reflejo. ¿En serio? Sí, Qué interesante. No, pues claro, se ve divino. sí, espectacular. Y digamos, ¿pero le echan algo? ¿O simplemente dejan como No que sé, se creo que de pronto debe tener como sedimento barro abajo, no sé, algo. Si saben, nos dicen. Oscurita. No, súper rico. Wow, 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 no. Divino. Cada vez me gusta más. Demasiado. You take your time. You can stay here as long as you want. Look at the rocks, like how they're like inserted like in the base of the. Yeah, the basement. So beautiful. It's really nice. I mean, I think I won't see anything like this in Your life? any part of the world in my life. You know? So, It's true. It's I need that to take beautiful. it in. 本当に何回来ても美しいです。これだけ人がいてちょっともう賑やかになってますけど、それでもなんかあれを見た瞬間なんかすごい自分の中ですごい静かになるんですよ。美しすぎます。 1397 años de construcción de esto. 600 años. Esto ya se había construido hace 100 años antes del descubrimiento del otro lado del mundo, de América. Ya habían hecho esto. Imagínate, ¿A cómo? cuando ya no había nada. ¿A cómo? Ahí. No, sí había. Había mucho. Ay, sí, pero me refiero a que no había nada construido así. No había nada Pues, construido. es decir, bajo los estándares de las civilizaciones occidentales, ¿no? Las construcciones, ¿cómo eran las construcciones de los indígenas? Bien, en materiales de vegetales, ¿no? Sí, Material vegetal, piedra. piedra también, muy
significante, ¿no? También las culturas precolombinas en la parte de América, ¿no? Mucha piedra presente, la cultura incaica, la cultura mexicana, la maya, todo está hecho con piedra, raca. Uy, impresionante. Oh, wow. 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 An old pine tree, this one, man. In the center of this building, it's a very old pine tree, man. A huge base. Wow. Huh? Very special, man. 600 years old, he says. It's as old as the house, basically. Right? It was planted maybe at the same time. Oh, it's the same tree. It's the same tree. It's a branch there that fell or something, and they preserved it with that structure. It's incredible. ¿Ah? Algo que me fascina de Kinkakuji son los pinos que hay aquí. Los pinos tienen un protagonismo muy particular y especial. En las islas del lago, Sí, rodeando todo el camino, hay una alta presencia forestal de pinos, de varias especies. Veo mucho el rojo, el pino ciprés rojo, que la corteza tiene un rojo marcado, es muy hermoso. Hay mucho pino ciprés aquí, pino ciprés japonés. Es una joya, sí. es una verdadera joya este árbol, es legendario esto. No sé si te acuerdas la vez pasada que vinimos, ese día estaba nublado, un poco nublado, pero hoy está Otoño. soleado. Uy, no, le pega todo el Entonces, brillo. claro, está brillando y se ve súper bien el reflejo también Muy de... especial, del muy templo, especial, sí. hoy, muy especial, muy diferente. Sí. Qué bendecidos que somos. Carlito, have you been in winter or snow? Seen before snow covered by snow? No, never. You have to come It back in must be winter, really man. beautiful. That's the reason to come back, man. Next time, maybe January. Who knows, man? No, mira con nieve. I can imagine all white and that what, December? gold color. January? No, between January, the snowy. No, spectacular. No. We were checking the statistics on how many people visit this temple per day, and it's about 13,700 people each day that visit Kinkakuji. According to last year's review on how many people Yes. came to Kinkakuji in 2024, this year it's even more than last year. Yeah, We saw record people coming in last February. Exactly. From the recent in the report of Yeah. the authorities. So we would expect that to rise to anywhere 14,000 daily people visiting Kinkakuji. yes, that's nuts. Cheers for Kyoto. Kyoto. Kanpai. Sí, señor. We had an amazing first day here in Kyoto. We're gonna be spending about 3 nights here. We just had dinner and Grossi was craving a beer papas, but it's about a 48, the closest beer papa is about a 48-minute walk from here, so I think that's gonna have to wait till tomorrow. Yeah. Thank you for joining us on today's adventure. I hope you liked this video. And if you did, please give it a big enough thumbs up. そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではお会いいたしましょう。またね。チャオ。バイ。Okay.